Niaje wazito, Alberto hapa Maisha States. Karibu tena kwa another edition ya Man Cave Talk. Hii ni segment moja imekuwa famous ya every weekend. Leo this weekend nimechelewa sana. Nimekuwa na activities mob sana. Kuna ma video kibao nimewawekea lakini time ya editing ndio shida kidogo. Kanaweza patia overview. So before niendelee hivyo, if this is your first time watching me kwa hii channel, jina langu ni Albert. Channel ito Maisha States. If you're watching for the first time, in the video, it's a series of mambo ya permanent residency na naturalized citizen. So topic ya leo itakuwa about the differences between a naturalized citizen na a permanent resident. Hizo mbili hizo, na compare hizo mbili hizo nisha kuna previous videos before, naweza ka link in the description ama on the cards na kwa hapa ama ni side above. Ile ndio follow up juu exactly where this is coming from. Alafu naweza appreciate sana mki like video. Ile you can like video, inasaidia video algorithm ina push video for more people. Alafu if you haven't already, subscribe. Alafu unaweza share video kwa mtu, because this is really useful information for mtu ajue hizi vitu before watu wana apply green card, they intend to move to the United States of America. Hiyo ndio idea yote hiyo, sasa ndio hivyo. It's useful information you can really use to help you. Now pati information ya kujua yani ile the know-how of how things work. Naona hiyo ndio story kidogo. So nasema hivyo, acha ni adjust hii, kuna microphone nanichungulia hapa, sijui kama mnaiona. Nimeitoa itanisumbua kichwa nikiwacha hapo, poleni. So basically the trio kama kawaida, like, share, subscribe. If you have any questions, comment down below. If you're a little bit shy and you want to send me an email, maishastates@gmail.com. If you want to reach out to other social media platforms kama Instagram, Maisha_states. TikTok, Maisha_states. Facebook sina sana, I have my own private account, hata situmiangi sana, so hata sijui. Maybe Instagram na TikTok ndio useful. So video leo nitaongea juu ya hizo differences between a naturalized citizen na permanent residents individual, kitu kama hiyo. Compare hizo differences. Alafu hii weekend nimekuwa very busy. Nilikuwa very busy by the way. Hata I thought I was going to do this yesterday, lakini nimechelewa kidogo one day. Nimevaa hii kitenge hii nilipata kama mmoja aitwa Esther. Esther, nashukuru sana. Good product. Actually niko na mbili. Nilinunua mbili kwake. I was very impressed. Ingine iko mbali sana, iko hapa. Sijui nionyeshe ama niwapatie surprise. Nionyeshe. Nionyeshe ndio hapa. Ndio hapa. Ili kitenge ingine pia. Unaona? So kuna international days, alafu na shule nivae nini? Unaona? Aliniuzia mbili. Aitwa Esther, mama mmoja wa Esther aitwa Esther wa Maryland. Unaona? Angalia hiyo. Ndio next time hii. So kuna hii na kuna hii ya blue. Unaona? Tini wake hapa kando kwanza. Kuna sana dubia business sana, niko kwa ile aitwa Dear Awards. Dear Awards ya ilikuwa hapa hivi Minneapolis. Walitangaza before. Kulikuwa na Fred Obachi Machoka. Sikuingia kwa the main hall juu ilikuwa sold out pretty quick. So sikuwa natembea kuwa na tikiti, kununua tikiti. Lakini ndio hiyo ilikuwa na hiyo very very educative something to be around Dear Awards. Hata geza show, hata Ibrali win award by the way. Hiyo award naka kama Grammy. Nilimchukua video amonga kidogo. Sijui kama namficha kwa hii video ama nimeweka hii video ama maybe nimeweka hivi ama video nyingine extra baadaye. Sijui tutaona vile inaenda. Lakini kitu kama hiyo Ibrali kuko jana. Ito Dear Awards 2023. Naona. Jina Dear Awards ni nini? Dear Awards. Nataka patia hiyo Dear Awards. Pole labda niangalie ni confirm inaitwaje. Naona. Inaitwa what's the meaning about. I wish ningepata haraka limazana naye. So inahona tu wala watu wako diaspora, hata sijui maana yake kabisa. Nataka kuangalia website yao. I wish ningeandika chini. Sasa nimekuja hapa tunachanganyikiwa tena. Ningeandika chini singekuwa celebrating culture and genius and beauty of Africans in the diaspora. Hiyo ndio isema hivyo Dear Awards, DEAR Awards. Naona. Sijui maana yake ni nini kabisa, na nataka kuangalia
nini maana yake inamaanisha nini kabisa. Home, hawana vitu mob sana kwa home. Man, ilikuwa sold out. The whole event ilikuwa sold out. So mudu hivi, get tikiti. I usually pay for stuff nikienda kwa my events, nalipia. Alafu nikishailipia na kamera zangu, so then I get some content. Lakini the awards ilikuwa, it was sold out even before ifikie. I think they should have, hakuwa na watu, sijui how many people, but it was sold out completely. So then I showed up na camera, kulikuwa na ma-vendors hapo nje, nikatembea around, nikaona huyu mother anauza hii, ndio jina yake ni Esther, nikapata Jackie, nikapata watu kadhaa kuongea nao. So I didn't want to interfere with the whole day awards because I didn't really pay to get in there. So nilikuwa nangoja watu kwa nje na wa interview kidogo hivi, kuna tunaongea nao, and I make a video specifically for that, more hold accountable. I have so many videos so far, so many. Kama the computer will go down for a week, a couple of days, kama 10 days, niko na backlog ya video kaa 14 sahi. Alafu jikanda catch up. Labda nazitry kuzi space out. Alafu pia time limited. Naingia job in a few hours from now. Sinaona. Kuna kumerain, hope wa cancel kesho nita catch up na video kadhaa. So ndio hivyo baze. Acha tuongee tu mambo to get it out of the way. So the first question ile, who is a lawful permanent residency? Naona. You it a green card. Ile lottery na coming every year. Lottery. So alafu mtu anapata permanent residence. Who is a permanent resident? Naweza chukua definition ya, naweza try translate na Kiswahili, lakini mostly ni United States of America au ongea na English. So naweza pata ile legal definition ya permanent residency. Nimeandika down hata ndio nikumbuke fiti. So a permanent resident is someone who is legally in the United States and has received the right to live there indefinitely. Na ndio hiyo kitu. A permanent resident, a lawful permanent resident is someone who is legally in the United States and has received the right to live there indefinitely. Green card yenyewe you last, sina green card by the way, ishi kwa nani nikawaonyesha, in the last 10 years. You can renew it for 10 years. Then every 10 years we renew, but iko valid for 10 years. Ni kama passport iko valid for 5 years, kitu kaa hiyo. So stipulations residency. Permanent residency includes the right to work in the United States for most employees and for yourself. Maski hiyo, for most employees and for yourself. Mimi, self-employed. Mwambia kila siku self-employment. Inavari, kuna caveat. Kama wewe ni mzee, self-employed. If you're 20, 22, go to school. No. Nobody accused me kusema ati watu sienda shule. Enda shule. If you're young, what else are you going to do at a young age? You have the whole world to explore. Enda shule. Kama ni mwanamke, enda shule. Kama ni mwanamke, okay, itu ni ile, don't crucify me. Kusema, on the best circumstances, women, you want to be married to a high value man between the age of 18 to 24. Why is that important? Because that's when you're on your prime. Yani wewe ndio price as a woman. When you're 18 to 24, hata kama uko shule, get married to a high value man. What's a high value man? Ni facets. Somebody who is respected kwa community yake, ako respected by his peers, and bring value to his peer group, and understand he can raise a family. And most of these high value men, the other men are mature already. Age doesn't matter. Somebody could be mature at 22. Na wako 18. Mwane. Kama my brother-in-law alioa kama ako 19. Wife yake alikuwa 18, wife alikuwa 19. Wife is a little bit older. Few months in the two. Wakaoana. To this day they are married. Kwa unajua, it depends on your maturity level. Na kuna ticket kuna gauge maturity. Ile, it's good enough. Women, you're on your prime from 18 to 24. Ukiingia 25 to 27, so umeanza kuplay a little bit risky. Nakumbuka, people don't marry you because you have your college degree educated. The more educated you are, the more complicated it gets for somebody to marry you as a woman.
understand hivyo. Si push anything by the agenda. I'm not pushing any agenda. Nasema tu ile for real. Men are the ones who marry. So if I'm going to marry somebody, why should I marry somebody who makes more money than me? Or equal to me? I'd rather marry somebody who's makes less money than me, ndio to sababu if I'm going to be the leader, lazima tukue mtu ule is willing for me to follow me as my lead. Me ni lead ya follow. But if you're mtu tuna make the same income, itakuwa ile mko on the same level. That never works. I'm sorry, it never works. Kuna vitu kama the law of the universe. Traditionally, it never works. One of you has to be a leader. Kila country kuna one president. Hakuna president wawili ati wako equal rights. That never works. It will need advice, by the way. If you're young, 18, and you come to the United States of America, go to school. If you're 16, go to school. No. There's nothing else you can do at 16. Everything, age, you can't drive, just go to school. No. If you start e-commerce, kama ule mse ule Collins, omweri ule besti kwa na Ibrahim juzi anaendesha Lamborghini. He's an entrepreneur. Ndatafuta ni meet kama kuna time tuongee. Nimetaka kwa channel tuongee na yeye. So anyway, nimekuwa distracted kidogo na hiyo story. Women, get married at your prime. Sale uko hot. 18 to 24. Sijasema usiende shule, enda shule bado. Men, don't marry anybody if you don't have enough money to take care of them. Mwaga both sides, beat both sides. So if you're 24, you don't have enough money, you have no business marrying anybody's daughter. Unaelewa mse? Roho safi tu. Spend between 18 to 24 building yourself. Kwa sababu imagine ule dem kuna yeye 18 na uko 18, you're growing pamoja, hauwezi afford kumchunga. Both of you mko the same level. Jaribu wache udema wale na mtu older than yeye, we jenga while she's getting married, we jenga nini yako jenga 25 kwa peak. So leko peak, then tafuta mtu hii range between hapa 18 to 24. Kama ako 18 oa bibi, wacha ingie shule, utamlipia shule, that's your job. What are you kidding me? Ni 2023. Lazima ende shule asome. Nikanaambiwa say. But we get your point. Sako distracted sana, by the way. Hii video nataka iwe 1 hour hivi. Nataka clean the time. Okay, back to permanent residency. Hili niko ile detour kidogo. Naona. Men between 18 and 25, build yourself because you're going to be paying somebody else's bills. Why is that important? Men don't get pregnant. Women do. So when you marry a wife and she's pregnant by 25, she's going to have to stay home. You have to pay all the bills. So make sure you have enough money to take care of somebody's daughter. Not specify. I'm saying daughter because not specific. Somebody's girl. The daughter. I have daughters too. I have 2 daughters. So I'm specifically. What's a your story? The YouTube. Anyway, when I get your point. Back to permanent residence. Okay. You need definition of permanent residence. I'll repeat to be distracted. A lawful permanent residence is someone who's legally in the United States and has received the right to live there indefinitely. You need lawful permanent residence. A permanent residence includes the right to work in the United States for most employees and for yourself, self-employment. Permanent residents almost always continue to hold citizenship in another country, usually the country where they were born. Kama Kenya na dual citizenship. So I'm an American citizen by naturalization and I'm a Kenyan citizen by birth. So I'm dual citizenship. But right now naka America. So topic ya leo ni ile, what are the distinctions between a permanent residency and a naturalized citizen? Na ungejua example yangu. This series I'm building towards ile level ile watu wakamkuelewa exactly what to do when they come here. Sababu so far kuna watu wawili najua wamekuja hapa hivi. Wameanza kuwatch Maisha States January. Wali apply last year. I mean, I have nothing to do with the application. Lakini ile the awareness ni kama something nimesema imewagusa kidogo. So I appreciate that. Nasikia poa kwa roho. You guys have no idea. In the community, if I give information ile niko nayo kidogo, alafu nyinyi mnaireceive, alafu mnanitafuta, it feels good. That's why I do videos. There's no other reason. Sababu kuna hiyo feedback. Feedback is highly appreciated. Highly. Sababu we are learning from each other. Kuna the good book yusema iron sharpens iron. No. Iron sharpens iron. You sharpen iron.
So nyinyi mko sharp na sharpen, mimi na sharpen, tunashapeniana both, unaona. That's why inakuwa very important na hiyo story. So ile definition ya permanent residency. So what are the distinction between the two? Nimeandika notes hapa na try kuisoma alafu na explain. Ina make sense hivyo ndio kila mtu ashikanishe kwa sababu this is very important information. Aya, number 2 ni hivi, the first distinction. A lawful permanent resident receives an alien registration card. No. AKA green card. You card, I don't think it's green anymore. I think it's brownish. It may change over time. I think in the beginning when they started the whole thing, it was green. But saa iko different. Lakini hiyo term hiyo imekuwa coined green card imebaki bado. Mona. Hiyo ndio sa distinction. Alien registration card known worldwide as a green card. It makes sense. Ndio green card. Even though it's no longer green. Iko green anymore, iko color ingine tofauti kabisa. Aya, permanent residents can use the green card to prove they are eligible to work in the United States and to apply for social security card. Naelewa hivyo. Once you get, okay, suppose you come in from Kenya, uko na passport, uko na visa. The passport will get you ile immigrant visa. Will get you through the airport. Sawa, ile immigration. Utapanga laini kila mtu alafu eventually mimi nipanga laini kuna polisi anagani katika stuka that whole experience 15-16 years ago, I don't even know. Alafu that's what happened. Nika kwa hiyo permanent residency card. I mean immigrant visa. Niko nayo mahali ndio show. Labda niko na personal information, maybe siwezi. Ama nataka kuprint alafu ni blot out personal information. Unajua jina zangu sasa. Unajua jina zangu zote? Sijui. Wala unajua. Wala hujui sasa tu. But ni hivyo. So hiyo ndio the immigrant visa will get you through immigration as a permanent resident. Ile visa, immigrant visa. Ukishaingia ndani sasa, labda utaenda kwa host family utalala one day, mu prefer these things knock them out of the way immediately. Alafu the next day utaamka kama kabisa ndege most kutoka Minneapolis hapa hiyo land kama saa between kuna ndege from Europe in kama I think by kitu kama 11 1 na 3. Naona I think 11 ni Delta, 1 ni KLM, 3 ni Air France, ziko pamoja na Delta hivi. See, hii hub yetu ni ya Delta by the way. We are Delta, part of Delta. Delta ni ile kampuni iko inaranizo iko to Northwestern kitambo. It was bought off by Delta. So hapa ni sura Delta hapa. So kuna kama 3 flights. Alafu at the same time flight ya 11, I think you land hivi, wasa wanashuka, wana clean, wana refuel everything, tena leave immediately. Hivyo ni back and forth. Yaani inaingia hivi nikitoka. Ama kama ni Delta, unapata ile lingia last night, ile ya jana, imepigwa service. Nishafanya kwa airport by the way. I worked at the airport. Niliona exactly what they do. International kama inaingia kwa ile hivi, watu wanashuka, wanaitoa ile nini wanaipeleka kwa shop. Alafu ile kwa shop ina bring wengine inaenda inakewa hapo hivyo. So as this is being serviced, nyingine inajaza alafu inaenda. By 11, 12 imeenda. Ile ya 1, 2 imeenda. Ile ya 3, 4 imeenda. Umeona? Immediately ndege yuka 1 hour chini by the way. Kuna kama za Europe zinaingia hivi, watu wanashuka, wana clean, tena immediately inatoka. Unaona? A whole plane ile 747. Unaona? Ni amazing how they do it. Quick. Wanaingojea. So ukiingia hivyo time ya immigrant visa unaingia ndani. Then the next day take your immigrant visa na hizo documents kwa Social Security office. Alafu kisha ndio hivyo watakupatia hiyo number your own Social Security number uta apply. Then you will receive it in the mail. So now when you have your passport you can go to a state kama DMV, the drivers motor vehicle MV without a definition. Think I'm thinking about the next point. DMV. Alafu nachukua state ID. Mu prefer kuchukua state ID kwa sababu the first thing utapata ni hiyo Social Security. Alafu once you get the Social Security utapata green card. So those are two. Alafu uchukue state ID. So utakuwa na 3 forms of ID. Kuna passport, chote nifanye video wale hivi. Kuna ile passport immigrant visa, passport and document issued by the government, official document ni passport. Sawa. Uko nayo. Alafu number 2 utapata Social Security card issued by the United States government. Alafu upate green card issued by the Department of Homeland Security. Alafu ukuje ushapata hizi mbili upate driver's license ama state ID.
State ID ndio first kwanza, alafu driver license come baadaye. So you're supposed to have like how many documents? Passport, social security, green card, state ID, driver's license. But the moment of a driver's license is the same as state ID. Ni multi-function. But you need 5 documents ukianza. Then soon unajifungua unaanza job. Naanza kusegue tena. Acha ndio back to on track. So hiyo ndio the whole idea. Nakumbuka social security, hiyo ndio number, hiyo ndio makaratasi. Kusema makaratasi ni social security number. Sababu once you have social security number, unakuwa registered na IRS. That's how you pay taxes. It's all about paying taxes. I can still get it, by the way. Simnajua. So, okay, unit number 1. Lawful permanent residents receives an alien registration card, which is a green card. You know your difference. Like any citizen, you don't need a green card. Walichukua yangu, by the way, I don't even have it. Kangi kwa ningewapigia picha. I should have. Sijui na picha mahali. Ningewapigia. I didn't even think about nikienda kanayo. Wapi walichukua? Where's a green card? Vup, kachukua. Trrrr, kwa shred immediately wali shred. I mean, I don't need it anymore. That we keep kama history. Too late. You need to have it, by the way, before you need to have it. Okay, so number 2. Ni kama hapo ni point 1, 2, 3, 4, 5, 6 maybe. Number 2 ni hivi. Permanent residents can travel outside the US, but must present their valid green card when coming back to the United States. In addition, a permanent resident should continue to use the unexpired passport from their citizenship country. So which means when you have the green card, you still need to use your passport, traveling document, passport. So when you're coming back to the United States of America, lazima kuwe na passport yako kama ni ya East Africa or whatever, alafu tena kuja na green card. Green card inawaambia you're an authorized legal permanent resident coming back. No, I've never traveled. I've never traveled internationally to you. I've never used my passport since I came here. Nikwamia hapa mimi nilipotea. So I don't even know how that goes. My friends, they travel every year. No. So you need to have those two. Lakini once umekuwa citizen, you don't even need the green card anymore. Utakuwa either na passport ya Kenya or East Africa or whatever country you're from. Alafu na your United States. No. I don't miss the square United States, but I've never traveled, by the way. I didn't have a reason to. I had kids, my parents are here. Nishaongeza vitu before. So you know the distinction here between naturalized citizen and permanent residents. Permanent residents, you still need your green card and your passport from your home country. Citizen, your passport from your home country, but you need a United States of America passport too. Ndio re-entry, ile kuingia kutoka. No. Hiyo sasa ni number 2. Number 1 is nini difference uko na green card. Number 2, you still need your green card to come in if you travel abroad. Okay. Number 3 sasa. Each time a lawful permanent resident returns to the United States, they are subjected to the same indismissible grounds as when they first got approved for residency. Unaelewa hiyo story? So which means ni kama you're still on the kwa radar, you're still on the radar basically. Yani you're subjected to inadmissible. Ile they can kick you out na green card. It's a big deal. So nishaambia kitu you're on probation. Ujafika bado. Kwa na green card, you haven't arrived yet. You're on your way. That makes sense. That's the whole idea. You haven't arrived yet. So you're in the evil. This includes some health-related issues. Kama uko na COVID na kuna COVID shutdown, hautaingia. Certain kinds of criminal activities, number 2. Terrorism, number 3. National security issues, number 4. Becoming a public charge. Public charge ni going on welfare. Usikuja America alafu tegemea serikali, alafu wale kutembea Kenya alafu urudi, alafu they know that watakukazia. No. That's not their job. Willfully misrepresentation. Hiyo ndio ingine. Alafu and making false claims to the US citizenship. Never, if you have a green card, never claim that you're a citizen. Never, even verbally. For example, you can drive truck. We used to drive to Laredo. Laredo ni wapi? Laredo ama kuna hii town nyingine. Nimesahau jina. Laredo ndio ile south of Mexico. Nyingine iko El Paso na Laredo. So, ukishaenda Laredo on your way to Laredo, unafika pale hivyo kwa hiyo terminal ilikuwa inafanya kazi kampuni Swift. So because kuna ile exchange ile. So I'll bring my loaded trailer from inland America
ni drop Laredo. Alafu nikishatoka Laredo ni pick ingine loaded from Mexico. So what's going to happen either to exchange? Mimi ndakana trailer yangu loaded ni wachie mtu wa Mexico. I hook up and I drop Mexico. Alafu ya Mexico itakama hivi loaded ingie US customs. Alafu nipatie ni hook up, alafu nirudi naye. So once you shall pick up the trailer, you drive about 35 miles to 40 miles on 35. Utapita mahali kuna security, kuna watu wa border patrol. So they have to check your truck, everything. They'll ask you, are you American citizen? I won't get an accent. Nataka copy yule Mr. Fluffy. I'm sorry, I can't think. Are you American citizen? Alafu say yes. Oh boy. Alafu maybe some record something legal. That's illegal. You can't say that. Because are you American citizen? I say no, but I'm a permanent resident. I was like, oh really? Yeah. Can you show us your card? Or put your card. It's good to say that. So I'm saying, are you American citizen? Yes. I was saying, are you a legal resident? Yes. Alafu naendelea kudrive. They just ask you. The reason why they ask you ni from the time unapitia kuingia kwa hiyo station, kuna zile ma X-ray, zina scan truck. They know really. They just know. But I'm just a truck driver, man. I'm not trying to do anything crazy. I just want to try to make money. Because you're gonna drop. You want to do your miles, you get money. You don't really care. You have to be careful too. Because I smuggle binadamu unaingia kwa trailer wajificha huko hivyo. Ni very risky by the way story. Unaingia jela for something you never did. Watu waliingia kwa kuseti. That's why ukiingia Mexico border, make sure ufungue trailer alafu seal vizuri kabisa. Alafu preferably ukisha drive kutoka Laredo, usilale hapo na loaded. Ukisha hook up tu hivi na umecheck. Teke. Ingia ndani mpaka mwende mahali kama maybe 100 miles away from the border. Alafu ndio usilale. Ni kama pyro no. You get the point. The kitambo. Oh, but then nisha do hiyo kitu before, even after nishaanza construction. There's a time I was driving my friend's truck. No. Anyway, back to another story more. Back to your story. You make false accusation. So let's recap in case you umesahau. Number 1, difference, permanent residents uko na kadi. Number 2, you need your card to get into the United States of America. Number 3, you're subjected to the same rules as the first time you entered the US, na ile immigrant visa. No. Hauna privileges sana. You're coming to the country still. When you're permanent resident, when you're citizen, you know the difference. So, of course, the contrast of that, uko citizen, what happens? They don't ask you any questions. So, when you come already home, you're coming back home. So, they don't have anything to ask you. So, it's only 3. So, number 4. 1, 2, 3, 4. Number 4. Unlike US citizens, lawful permanent residents cannot vote in federal, state, and local elections. Do not even try to do that. Kumbuka uko na green card, you're on probation. Anything you do can and will be used against you. That's like we did Miranda rights. But we get your point anyway. Okay. Only US citizens can vote. Also, unlike citizenship, you can easily lose your permanent residency status. Unlike US citizenship, you can easily lose your lawful permanent residency status. No. See, permanent ni lawful permanent ni conditional. Sawa. For example, if you commit certain crimes or other violations, you can be placed in removal proceedings and become subjected to deportation. Very important. Msikia story. Ukuja hapo na green card, haujafika. Do not involve in drugs. Do not involve in prostitution. Do not involve in anything illegal. Sababu kumbuka, you're on probation. Ni kama ume-apply kazi, you're still in the transition to be accepted as a full-time employee. That's the whole idea. So you must be on your good moral standards and good behavior all through bako kwa raia. Ato kwa raia, you have no reason to do something crazy. No. Don't rush for fast money. Ni opportunity. Utakuona kwa maisha yako. Mimi kila niko Kenya sana hivi. This is what one of the mantra ama motto that I live in. Motto yangu ni hivi. If you live this life, don't live this life regretting not doing something that you're supposed to do. Ni very important. Nitakuwa pilot, but nikakuja States nikatupwa nje. Kwa nini? Juu nilikuwa navuta bangi. Naona. Alafu something funny ile, sometimes you can get yourself in trouble
by doing the least amount of the thing that got you in trouble. No. Mi kuna story yangu nizaambia siku moja. Kuna time moja I was arrested. No. Wacha niwapigie story speedy. Kuna sana juu story, kuna sana juu. Kuna time niko Kenya, niko Kole, Nairobi. Besi yangu akasema, "Hey Albert, naishi Kisumu." My dad akakuwa Kisumu. So kuna gari hapa ya free. But tunapitia Nakuru tukule happy. Ilikuwa Easter weekend. No. So boy wangu ananiambia, kula happy, nikaona okay. Mimi I'm in college. So nothing tu mbuku nifike home. So okay. I can book hiyo gari basi niende tu Kisumu straight kuhang out na familia juu ni long holiday, ni Easter holiday. Thursday usiku nifike Friday, Saturday, Sunday nirudi Monday, Tuesday nirudi kawaida back to college na kila kitu. A long weekend. Tukaingia na gari on Thursday, tukaanza kuenda. There was 5 of us, I think 6 of us. Maybe 6 kitu kama hiyo. Kafika Limuru huko hivyo, gari kapata flat tire. Sisi ni wanaume. Sema tuifix haraka. Kumbe tuko tumesetiwa. Ile auto pa msumari kwa highway, alafu gari kupata alafu na kuvamia. 40 people kutoka bush na mapanga na masheti na kila kitu. Tukalala chini. Kulikuwa na dem mmoja hapa siku hiyo dem. So bahati one of the guys hapo usikumbuki jina lake alikuwa na cash. Ile alikuwa amekula happy cash. I think it was doing 20,000, it's a significant amount of money. So ndio mmoja wao kupata hiyo pesa kaona, ushapata hiyo pesa. Wakachana huyo demo wakachana sisi. Hiyo pesa ili save maisha yetu by the way. Wakatuacha tukaenda. Walichukua viatu, watch, simu, anything you had in possession walichukua. Mimi niko Nairobi nililose simu kama 6-7 hivi in less than 2 years. Hata sijui simu yangu nililose simu mingi sana. Nakumbuka hiyo story ya kulose simu. Anyway, paka siku moja paranoid na simu. But asijali, sahi I can afford it. Iba na chukua nyingine kesho, who cares? Nasema tu iba by the way, but you kind of get the point. Bado niko na ile iPhone mzee, by the iPhone yangu ndio hii, iPhone 11 Pro. Sahi ni 10. Unaona? Sakapi sahi, tulifika March 10. Ni late by the 10 p.m. Sasa unaona? So that's what happened to me. Nika lose simu. Alafu so imagine alafu the next day tukaenda police report. Ilikuwa Friday. So instead of being with my family in Kisumu, nikachukua report. Kumbe ule mwenye hii gari black usikia from my friend akareport gari yake ilikuwa stolen. So on our way back to Nairobi, I'm shut fix ile flat tire, tumenunua tire moja. Somebody did, mimi siko na pesa, niko tu study, very broke student. Mtu kanunua pesa. So on our way back ningepata kila mtu akwa drop yo kwao. So my friend akasema acha rudishie yule msee wake gari. On his way kumrudishia akawa pulled over. Akasema hii gari imeripotiwa, imeibiwa. Sema hapana sijaibiwa, akasema we don't care. Tutaenda police station tukuweke ndani mpaka ule mtu ule mwenyewe akuje a verify that wewe kuiba gari. Sasa basi akashanipigia simu akaniambia niaje? Albert, mazee nenda ilikuwa wapi kwa industrial area police station? Please, hebu kuja huko hivyo uambie hao watu, hata kuja unisaidie nitoke hapa hivi nisingishwe ndani. Nitafutie huyo msee. Nikaona ni boy wangu. Niende. Kufika tu hivi kama mlikuwa na nani kwa hii gari mkichukua? Sema nilikuwa na huyu. Imagine alisema tu nilikuwa na huyu. Wakati point. Immediately I was arrested. How did I contribute to the whole thing? Nili show up kumsaidia. That's it. Like the only thing I did was 2% of the whole thing. Nililala ndani. Kwa nini nasema tulikuwa na huyu? The fact that tulikuwa na huyu hivi kamba toa mshipi, ikaingia ndani. So tuko na yeye ndani. Okay, in terms of high school, my boys na kila kitu, huyu ni boy wangu. Nasema kama ni mbaya ni mbaya. Ile solidarity kwa wanaume ile kwa high school ile nitakufa na wewe kila kitu, brotherhood. Okay, I felt like I was there for my brother. Sababu tulikuwa ndani tumefungiwa sisi wote ndani, mimi na yeye. So at least kwa mimi na yeye tuko teamwork. Kikiumana tutasaidiana. Ilikuwa cell, si jail, kuna jail na kuna cell. Cell ile inakuwa hold I think for a few days temporary. Bali kwa chafu tukalala kwa floor. So ndio my dad kusikia story the next day, sasa ilikuwa Friday. So Saturday ndio my dad amesikia story. So instead of me spending time with my family, my dad had to come to Nairobi from Kisumu. Hiyo ndio job Kisumu siku hiyo. Kuja kuniona kwa jela, kwa nini. Second ati, how did this guy end up kwa jela? Ule kijana mmoja alisema alikuwa na yeye. Sema this guy alikuwa shule on Thursday. Actually kijana huyu alifaa kumpatia lift akujukana. Sisi tumemoja familia. So mbuya ka explain. Bila mambo ile na Kenya hivi I think ilibidi bribe watu whatever happened. Nikatolewa ndani kwa sababu mimi siko part of anything. Alafu yule mwenye gari akasema mimi hata sijui Albert ni nani. Najua tu yule msenipatia gari ndio huyu. Lakini
Hakuiba gari, nilimpatia gari, niliona kama ajani reply for a long time. Nikaona maybe wacha ni report imeibiwa kwa sababu hata gari kwa yake ilikuwa gari ya kampuni. Ilikuwa ile company car. So unexpired gari company car imeenda wapi? Sasa wacha explain ile kujikeep from liability issues ile ikipatikana sio na hivyo. So you still like, okay, but still nikatolewa ndani on Sunday. Alafu that's when I learned my lesson. Hii mambo ya brotherhood. Hapo by the way, hapo nilimaliza mambo ya brotherhood immediately. Effective immediately. Nisema if I went to high school with you, you're my brother, you do some crazy things, count me out. I'm not with you. No. That was a good lesson, by the way. Hata my dad alinitoa cell akaniambia, enda home, kula, oga, na kesho uende hospitali. Upimwe kama uko na any hizo maji chafu za nini, typhoid or whatever. Alafu tutaongea baada. Hata kuongea na mbuya kuongea na mimi alinitoa tu cell, akachukua taxi, akaenda nini? Mimi nikaenda mbali niko naishi na uncle fulani. Nikaenda huko kwake. Hata mbuya kuniongelesha. Yani that was the most weird thing ever. But then by that time sikuwa na speaking terms with my dad, by the way. Alikama akanitoa ndani, akanipeleka home, hata niongeleshi, akani drop, akaenda. Aliambia tu, Albert, so how did you end up kwa hiyo story? Niko so embarrassed sema tu, mimi nikamkumsaidia akisema tulikuwa na yeye. Umeona? I told you you need to choose your friends carefully. Umeona? Sababu sometimes your friends will get you in so much trouble for doing the least amount of things. You're not even involved in that. Alafu nika end up kwenye cell. That's the first time nilala cell weekend ya Easter. Hata sikumbuki ilikuwa which year. Kiss FM ilikuwa bado na Caroline Motoko na sijui nani mwingine. All times. Niko kole, niko do computer science way back in the days. So maybe early 2000s, I think so. So choose your young men, as a young man, other women, don't get in trouble because your friend says so. It's not a smart thing to do. I'm choosing my words. Start cancelled. It's not a smart thing to do. If you do something crazy, make sure when you may come up now. So imagine you get jail for 30 years because of somebody else's fault. You'll never forgive them. Alafu kumbuka time is the most valuable resource. If you lose 30 years of your life, you will never, ever get that back. Ever. Suppose uko 20, uingie jela 30 years. Unakuwa release kama uko 50. Utaanza familia sangapi, umemiss hiyo time, you will never get it back. Meaning a lesson from my dad. Because from now on, my friends, somebody's my friend. Every friend niko naye, hakuna mtu atinda kufa naye. Yes, I'm sorry. If you're gonna get me in trouble, it's not worth it. The only person I'll die for is my kids. That's it. Friends, just friends. Hiyo ni hapo. So mnajua, most of the time friendship ni mutual. Ile, you scratch my back, I scratch your back. Hiyo ndio friendship. No. But ile ati, I'll die for you, only family, my kids. My kids. I can't get in trouble because of my dad, or because of my mom. I'm sorry. I'm so sorry. Maybe my dad, to some extent, kama ananilkidney nampatia. Kitukaa hiyo. Lakini my kids ndio first priority. My circle even as my kids. Hata si wife iko nje hiyo, my kids. Sababu ndio flesh and blood, young baby. And we're related by blood, DNA. Wife ni, I met her, so we got together. Maybe I'll get in trouble for this, but anyway, you get the point. So, that's why I say, do not get in trouble na law. Uko na permanent residency. Tutupo nje. It's a good opportunity, no. It's a chance to be a millionaire. I'm sorry, man. You just make stupid decisions by yourself. Then tutajilaumu mwenyewe. But don't let somebody else make stupid decisions for you. Utaishi regret for the rest of life. No. Na America ndio hivyo. Don't drink and drive. Usipatikane na drive. Usi have a relationship with somebody who's underage. Kuna so many things. Understand the law. Kumbuka pendisema, United States of America is the freest country in the world. But if you're a citizen, it's the most heavily under law. The only thing you're free to do in America ni personal freedoms. Kama ile, you can drink whatever, you can do whatever. Kama sahi, marijuana ni legal, pornography ni legal to some extent. Seti fully kabisa. If you want to be this, if you want to be that, ni legal. Personal vitu, kuna ile personal freedom. But the ile ya local, government, federal, they don't play around with those. Speed limit is 65, it's 65. Not 66. 66 and a half. 65.5, hiyo ni overspeeding. No questions. Utakuwa wewe, you against the state.
you're not gonna win. No. State in a lawyer resources. Anyway, nimeran sana juu story. But you get the point. Na try to summarize. Hizi points mingi sana. 1, 2, 3, 4. Okay, number 5 sasa. Now, I think the kama 6 ama 5. Hiyo ni ile ya kukua, if you commit certain crimes or other violations, you can be placed in removal proceedings and become subjected to deportation with a permanent residence card status, which is a green card. Kwa hivyo hujafika bado, ndio umeanza. Kumbuka hivyo. Nda recap kila kitu nikimaliza. Okay, also, if you leave the United States and stay away for more than 6 months at a time, immigration authorities may determine that you have abandoned your intent to make the US your permanent home. Nasikia your story. If you are a permanent resident, nimesema nini? Kumbuka ile topic yetu ile before. The reason why you're here is they allow you to work so you can pay taxes. If you leave for 6 months, over 6 months, when they're abroad, okay, 7 months, you're not coming back here. So it's a waste of time. They want you to pay taxes and you're going away from your... Ni kama wanasema umeabandon your status. Hiyo ndio inamaanisha hivyo. Acha nimalize kisoma ndio alafu explain. Alafu, staying away for over a year creates an almost irrebuttable presumption that you have abandoned your residency. If you expect to be out of the US for an extended period, you should consider applying for a re-entry permit prior to leaving. This permit is usually valid for 2 years and can assist in establishing your intent to return and reside in the USA. Nasikia story. Wachana ma feelings na emotions. Kama una miss home yako sana, the moment you come hivi, you're supposed to be here for at least 5 years before you become a citizen. Ukuwa citizen, so ukirudi Kenya, utasema Kenya needs to give me a visa to get in. I'm a work permit. Ndio huko live and work in Kenya tena. Kama dual citizenship, I think ina work. Acha niendelee ndio nisimalize time mob sana. So ni hiyo ni kuna 1 2 3 4 5. Alafu naweza soma kitu mpaka nimalize. Nasema hivi. Note, in contrast, it's very difficult to lose US citizenship. Very difficult. It's a little contrast to history kama wewe ni permanent resident. But if you're American, advantages is very, very difficult to lose US citizenship. First, you can voluntarily renounce your citizenship. You're American. You do this by performing one of the 7 expatriate acts defined by the US law, and by doing so with a conscious intent to give up your US citizenship. Generally, the act of involving citizenship in or allegiance to another government in some form or formally renouncing your citizenship. Mona. So ni big deal. Si kaka kawaida tu. Nona. Remember, however, it isn't enough to simply perform the act. Kusema, oh, nimeshamaliza. Just easily. You must do so with specific intent to relinquish your US citizenship. Thus, the Supreme Court said that merely being a dual citizen was insufficient to cause renunciation of the US citizenship. No. Perhaps one of the most important difference between citizenship and residency is how much easier it is to lose the latter. The latter ni ile permanent residency. Permanent residency, to lose it ni haraka hivyo. Deportation, ile umesema hapa hivi, removal procedure, then you become subjected to deportation. Haraka tu. Kumbuka zile advantages za kuwa na green card ni ile it prevents you from being deported na citizenship. Hiyo ndio difference. Kama make sense, kuna ile video ile before. There's 2 videos before this series ilianza. Niko naongea permanent residency, niko naongea citizenship, alafu sasa naongea ile differences between the two. Ndio hii video ya sasa. Unaona sasa. Nime detour kidogo, nimekuwa na kando kidogo, but na get point. Ama vipi? Ndio hiyo sasa, by the way. So, naweza repeat tena recap ama nini? Ama sijika Ibrali winio Dia Awards jana, nilichukua video yake pia. Sijui kama ni insert kidogo, labda na insert hapa hivi. Kwa wale wasamo watch video mpaka this far, ndio bonus yenu. Kwa hivyo acha ni insert video hapa hivi. Moment of silence. Nda clap alafu ndio ni synchronize. Oh yeah, sawa, mtu uliza maswali. Leo mimi siongei, leo ni ongea tu. Oh sawa basi. Sawa ndio hapa. Tumeshinda leo Dia Awards.
mazee, hiyo siku tumeingoja na ndio hiyo hapa imefika. Alafu certificate ndio hii. Alafu bado pesa ziko, tumeshinda $20,000. $20,000, hiyo nilisema tutakula na nyinyi mafans wote. Hiyo hapa award. Ama ni aje Maisha State. Mambo potea hapo. Nilikuwa shughuli fulani. So hiyo 20,000 yenye nimeshinda tunagawana sahi, ama ni aje? Nipo Ndio video mnaona vile ameshangalikiwa. Unajua video nani Ibra Yoga ni kama mnaona vile ameshambuliwa hapo. Alipo certificate na hiyo Grammy, hata kama Grammy hivi. Ibra mazira kalulu lakini Ibra msiji. Mimi naambia ako stand-up comedian. Siji. Sasa alipo prize money 20,000. Mbona hiyo video? Ibra mazika unaolechi video. Ibra wali stand-up comedian. Nika notes wala kuchukua stand-up. Mimi ndako promote to book my venue. No. Ndio hiyo bana. So kuna video kadhaa kuna video za tracking kama sijui ni 4 ama 5 saa hii. Hata ni show breakdown ya event. I don't know how to structure these videos kabisa. Kwa sababu kuna kama jana nimeenda parade ya my city. I live in Plymouth. Parade ni very simple. Ni ile tu ile local businesses, they're trying to bring awareness. Ama ile unaji advertise existence like we exist around your neighborhood. Hiyo ndio maana ya parade. Ile kama unapata kuna restaurant ya Indian restaurant, watakama waimbe traditional Indian songs, waambie by the way wapatie makadi, come to try out our restaurants. Kama ni advertisement, the city tries to promote local businesses in the area. Kwa sababu local business is what funds the city. Kwa sababu kilipa taxes ina promote city to the residents who are taxpayers too. No. Sisi kwa parade jana. Kulikuwa na machuo mbili, very good schools, moja private, ingine public. So they were all bands. Nda show you video. Nda explain by the way. Nda katini explain, you understand. Aya, ilikuwa number 1. Number 2, mali mtu yongo alizaliwa. Inaitwa Roots. Is a person of color business. So alikuwa na ile community pia, alikuwa na kama ki birthday 8 years in existence in that neighborhood. Akatu invite sababu our kid was born there. Ile ndio watu waone, unaona. So I showed up, nikaona scan. What I did, nichukua video as usual for free. Sikuongea anything. Nijule mwisho ndo kuongea juu. I don't want to seem like I'm vlogging kwa kitu serious ya watu. I better off nichukue video alafu niwapatie ile yao. Once they are happy, then I can share the rest. Na hiyo point ni kama kujituma kwa vitu zingine. So pia ndawashow ma clips za hiyo. Tatu kana kwa birthday. Birthday say ni private. Hiyo ni my son's friend from school. So I can't really share that in private. Unless niwapatia our share. Na nyinyi mmojui ni one of our friends, so you can share. But hiyo ni video moja. Asa ndio jioni kaenda Dia Awards. Dia Awards ndio share zile vitu appropriate. Zile sikuingia kwa hall, but niko hapa hivyo kwa outside. Nika interview watu kadhaa. Watu wa nguvu sana by the way. Na pia ndio hiyo video alafu ndio explainia. Aya, last week nilienda car show moja ilikuwa the city of Edina, France and 50th. Sija kuna video mbili, kuna ile overview na kuna ile detail. Sija post hiyo bado. Aya, the week before nikaenda car show nyingine ilikuwa ya Porsche. Nishawasha video moja ile ya kwanza nimebring mpaka shorts ya Lamborghini Aventador SVJ. Hiyo Lamborghini top sasa nafikiria. One of the top Lamborghini. Itoka Lamborghini Aventador kuna S, kuna SV, hiyo ni SVJ. Na hiyo the owner kuna gari mbili by the way ilikuwa zake. Kuna gari ya kwanza ilikuwa ya orange na ya pili nyuma yake ile Euros. Euros ilikuwa yake na Aventador ilikuwa yake pia. 2. Alafu ilikuwa na Porsche GT3. Hiyo ndio dream car yangu by the way. Mimi nilikuwa na do kiasi ndio buy Porsche GT3. Ndio hiyo tu, yani that's my GT3. Of course ni Porsche 911 GT. Hiyo model GT3, Grand Turismo ama Grand whatever train 3 version 3. Hiyo ni ile sport edition, iko tuned na sportway. Unaona mpaka tire yake kuna tu aina zile wheel lug nuts zile za tires zile 1 2 3 4. Ni moja katikati hivi na wanaifunga hivi na special tool. GT3 ndio dream car yangu Porsche by the way. Any 911 but hiyo ndio ya kwanza nilinunua. Unaona? Ile dream ya Q7 niko nayo. Tukaa hiyo sasa. Dreams are valid. I don't know hivyo basi inamaanisha nini, but anyway, you guys know what that means. So detail shots hiyo nini sija post bado. But I was quiet.
either nikiuliza mtu swali, I was quiet kabisa. Kuna ma owners, ni funny, when people see you with a camera, they want to be on video. So, pia hiyo ndashare na hiyo. It needs some editing. Sababu nataka kutoa zile vitu zile unnecessary, kama hizi ma copyright music. Mnaelewa, that's why I edit, by the way. Kuna mtu aliniambia, iko nani anasema ati ni post video raw. Sometimes you can't do raw videos, kwa sababu, unless na live stream. Sababu raw, inamaanisha, I include everything that I'm not supposed. Kuna guidelines, YouTube guidelines. So lazima nijue what I'm including, what I'm not including. Naona kitu kaa hiyo. Pia naona hapa battery karibu katike. But anyway, karibu video iishe. Hii ni kaa summary. So nda edit hizo video alafu nda postia pia hizo za posh detail kabisa ile ma up close. Alafu ka realize camera yangu ilikuwa too shaky. So na apologize in advance. But nimeorder ile gimbal. Moga na gimbal, by the way, inaitwa Ronin S. Ile the first edition. Ile ilikuwa single ile. But it's too heavy, ni aluminum. Mkono inachoka hata ile skill maumivu ya jana. So nimeorder ingine ile inaitwa Ronin, I think ni RS3. You know, the latest toka last year. Mudo vitu hivyo. I'm sorry. It's my hobby. If I need something, I just get it. There's a way that I natumia cashback. I make extra money by just using the credit card every month. So more accumulate. So for my only, alafu mujilipa pia kuna pesa ile ya recreation, ile tu pesa yangu ile ya ku waste, ya ku blow it on anything that I like. No. That's what I use to buy my camera gear. Kama hizi ma lens, na lens ndio hii in 35 Sigma. Mutumia 24 and 35. So I've never used 35 in a car weird. I'm get too close. 24 ndio nimezoea kwa hii channel. Alafu kamera kama sasa hii unaona hii ni ile Sony ile A74 nimewekea cage, small rig cage, unaona. Hii nilikuwa tumia kwa video, inakuwa poa. But siwezi iko gimbal. Ile nyingine sana kwa gimbal alafu inatumia unaweza ka handle hapa, mweka handle. Unaona. Alafu ile lens ni poa, wide angle, but it's not the best kwa lens try to buy. So that's what I use. Kukudu vitu kaa hizo sasa za hobby hivi. I do it anyway, even if I don't post. Na video kama 2-3 years ago, I can post them too, by the way. Lakini ile, I have to explain myself. What was I doing? Ile ndio mwala. Kwa sababu ukipost tu video, that's what I used to do in the beginning of YouTube. I'll just do something and post it. So ndio wanakwambia, oh, by the way, nikamwita mse fulani, YouTube akaniambia, you have to explain yourself. Sababu, it makes sense to you. Don't make videos for you. Make videos for audience. No. Think of the questions they might ask. Alafu try to answer the questions. That's what nikagundua, as much as I'm shy, wacha nikae chini, niangalie camera, niongee. That's what I'm doing, man cave, exactly. No. So, hii ni more interactive. At least unaongea. Kasema, let me start with my natural first language, Sheng. Ni Sheng, by the way, mi hata shanga tu. Tribal yangu mi hata sijaongi kuongea poa sana. Hebu niambie mi ni mkabila gani? Mniambie mkiona. Mi ni Bantu, by the way. Nisema Kisumu, mzee aliishi Kisumu, lakini hakuwa anaishi Kisumu. But mi ni Bantu. So mnajua dini yangu ni gani, mtajua tu. Naona. Hivyo so nawaambia mkitaka kusikia. Comment below kama unajua tribe yangu ni gani. Ni very easy. But siungangi Mungu ya Sheng na Kizungu na Kiswahili mbaya. Naona. Hivyo tu. Nara in American English juu hii hao. Hapa ni Mungu ya Kiswahili banki pekee. Huko juu nikipanda tu upstairs hivi. Inakuwa English, sasa naingia English as a second language tena. So ndio hivyo mazee. Videos na come ndajipanga kuzipost. Kuna moja ya state, kuna vitu mob by the, oh my goodness, kuna video mob sana. I was working on it yesterday, but sikuwa na time. Nimekuwa outdoor the whole day yesterday. Alafu leo nikuwa na meeting ya, niwaambie hiyo manini. I met a millionaire today, multi-millionaire, asubuhi. Paka nilivaa, I dressed up. I had to dress up. No. Multi-millionaire, kwa hoteli, I got two in town for. I met a millionaire, so what am I supposed to do? I don't see 1, 2, or 3. Like minor people, I want to be a millionaire, so I need to rub shoulders with them. No, people become multi-millionaire. No. So the first thing I did in the morning, they got an appointment between 8 and 9. I can meet. I have to. It's important to me. Alafu to make contact na kila kitu. Alafu na meet wengine pia. I like that. You have to learn from people. Usikuwa afraid kulearn kwa watu who are already doing it. Why is that important? In a solvile learning curve, like you pretty much like you're cheating because they'll give you the information that you don't have to look for it for yourself when you're in trouble. That's what means a man cave. Man cave, I'm giving you guys information for free.
So you don't have to look for it. You just listen. Oh, unajua kila kitu. Kuja hapa hivi uko 90% awareness. 10% ni ile your work, whatever you'll do. But 90% ni ile ishafanywa already. Naona. So naangalia battery hapo bakisha 5%, karibu battery kufe. Sija plug in camera, sizi simama ni plug in, but video imeisha anyway. So recap. Distinction ya important distinction between a citizen, naturalized citizen, na permanent residency. Number 1, permanent residency anapewa green card. Citizen and a green card. No, naturalized, wanachukua green card. Number 2, when you're coming back to the United States of America as a permanent resident, lazima uko na green card ndio uingie ndani, point of entry. Citizen, na go through haraka haraka. Number 3, you're number 2. Number 3, anytime you enter na green card, you're subjected to is like the first time you're coming in again. So anything can happen. No, there's a rudishwa. Kuna hiyo risk, ile uoga, anything can happen. You're number 4. Okay, number 5, you can be removed. Removal proceedings. If you commit crime, you could be subjected to deportation. Kama una green card. Kumbuka hivyo, hujafika bado, no way. Number 6, if you stay away from US for more than 6 months, wana assume nini? Nika ume abandon your status as a permanent residency. Over 6 months, don't do that. No. Utakuwa over 6 months, lazima ukuwe na re-entry permit. Ina last for 2 years, alafu ina expire. The reason why they bring you as a permanent resident, nile watakuvet for 5 years to make sure that una blend in, you want to be an American, you ukaa hapa for good. Number 7, nile, it's very difficult to renounce your citizenship once umekuwa citizen. Lakini it's very easy to lose your permanent residency status. So sawa say, it makes sense. Ndio hiyo sasa. Hiyo ndio differences. Hizi notes zote ziko kwa description below. Ndani save kwa description below. Kama ni specific ndio kwa maybe comments. Mume wa comments ndio msee akimislead description ayo kwa comments. All the iko down below kwa comment, everything. Ile kile nimeongea leo hivi. Si information yangu nimepata kwa lawyer fulani tu online. But ni lawyer, ni immigration lawyer, so it really makes sense. No. Kama amua kuipost, I think it is useful information. If there's anything I missed out, comment down below, let me know. Tuchangie kitu watu wajue this story. If you want me to do this again, I can do the whole video again. It doesn't matter to me. No. Kamera ishi, better tu ndio naisha. No. So, mazee, nashukuru sana. Thanks for watching the whole video. All mbaki. Don't forget to subscribe, like, share. No. 10K, I'm still giving away the camera. Bado iko. I wish nipatia na drone pia. You see, the list is increasing. Every month or so naongeza kitu moja extra. I'm giving away sasa hivi kwa ni camera, GoPro, drone, vlogging camera, kuna hii microphone USB. This one here, I'm giving away this microphone too. No, ni USB directly. Very good microphone. Hii ni NTS USB. Poa sana. Alafu napatia na ATEM. Can I show it to you real quick? Hii hapa. I'm giving away this. No. Naiona. Hii ni a live stream. Iko on, by the way. That's why it's plugged in. Acha nifunike. I hope naiona. Sijui kama naiona. I can't see myself, but naiona. Ndio hiyo. I'm giving away this. ATEM. Iko part of giveaway. 10K. I don't care. I give it away. List inaongezeka. Sababu kasema the first 10 people nawapatia. So maze betri na katika have 2% to go. So ndio hivyo. Like, share, subscribe. If you see me for the first time, my name is Al, the guy behind Maisha States. Thank you for watching. Thank you for commenting. Always appreciated all your help, the interactions. It keeps me alive. So it's very lonely sitting in the main cave talking to myself at 10 p.m., 11 p.m. at night. So sawa it. Inakaje kitenge niambie, inakaje fiti. Naona. Nimeficha microphone hapa, by the way. That's why. Nifakuvaa ile kile kaficha microphone. Hii nyingine hii for future reference. Nimeanza sasa huko Maisha States. What do you think of this? Ini poa. Ini itakuwa next man cave. Yeah. Itakuwa na cultural whatever. Ndio kitenge. Itakuwa labda official info. 1% back battery. So ndio basi. Nashukuru sana. Till next time. I'll see you. Peace.